Over 60% of Georgians live in small towns and villages away from big cities. Farming, tourism, and natural resources can make regions a breadbasket for Georgia and a source of wealth and prosperity. But this vast potential remains untapped. Decentralization and regional development have been an issue for decades, holding the country back in both economic and governance terms. Gulo Kistaori lives in the small village of Kuchecha. The village is just a couple of kilometers away from a municipal center, but a ruined bridge and bad roads make it almost completely cut off from the outside world. ხალხისთვის პრობლემები რო ნაკლები იყოს, მაშინ იქნებოდა კარგი. რაც თავარია, ხიდი არა გვაქვს. ხიდი ეს ძალიან ძნელია. 21 საუკუნეა ვლაპარაკობთ პროგრესზე, წინსვლაზე და ამ დროს ხიდი არა გვაქვს, გზა არა გვაქვს. ხიდი ნამდვილად აუცილებელი არის. ხიდის გარეშე მიჭირს ახლა მე აქვევით უნდა ჩავიდე 3 კილომეტრი აქედან, 3 იქედან, 6 კილომეტრი მაინც ფეხით უნდა გავიარო, აქედან იქეთ, იქედან აქეთ. ცენტრში რო გავიდე და უკან მოვბრუნდე. Only a third of Georgians are aware of their rights to take part in governing their regions, review and influence local budgets, and propose new initiatives in order to improve their lives. No more than 4% of the population attends the meetings of local councils. ახლა მე პრობლემა უნდა მივიტანო ადგილობრივ მთავრობასთან და მე ვფიქრობ, რომ იმათ უნდა მოაგვარონ დანარჩენი რაიონის ხელმძღვანელებთან მივიდნენ. In 2013, Georgia launched a wide-ranging reform of local self-governance, aiming to make the regional and local authorities stronger and promote more engagement by citizens in decision-making. ადგილობრივი თვითმმართველობის კუთხით და რეგიონული განვითარების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხორციელდება ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში საკანონმდებლო ცვლილებებმა, რომელმაც განაპირობა არსებითად შეცვლა ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემისა, მათ შორის დაამკვიდრა მერების და გამგებლების პირდაპირ არჩევითობა, შემოიტანა მოქალაქეების ჩართულობის მექანიზმები, განსაზღვრა კომპეტენციების გამიჯვნა, ფინანსური დეცენტრალიზაციის საკითხები. Switzerland and Austria, together with the United Nations Development Program, are helping Georgia to find its own model of regional and local development. Switzerland is famous for its democracy, and I think one of the big trademarks is that we have an absolutely decentralized democracy. That means we have transferred the power to the local municipalities, the local communities. We strongly believe that this model, which has been developed in Switzerland, could be adapted very well to the situation here in Georgia. Beyond that, it's important afterwards too that we try to decentralize the resources. So far, the spending has come from the central government on behalf of the people in the municipality. In future, this should be different. The resources should be with the municipality, and they decide upon how they're going to use these resources best for their own benefit. All need a place in a decentralized democracy. And this, in fact, is now an opportunity to do it. There are many similarities between Georgia and Austria, also Switzerland. In all three countries, there are very specific areas. For example, mountainous, high mountains areas. There are areas with a lot of minorities, ethnic minorities. Areas where are very much used in tourism, and in this field there are so many possibilities to have a kind of know-how transfer and also exchange of experiences. Marneuli, a small municipality in southeast Georgia, is famous for its rich soil and great orchards. Over 80% of the population are Georgian Azerbaijanis, mostly farmers who prize land and water above all. Rashid Gulmamedov spent all his life in the village of Kasumlo. For him, the idea of local decision-making is new, but attractive. Должны быть активными. Мы тоже должны поставить перед руководством вопрос, чтобы решили какие-то вопросы. Kasumlo has its own way of holding community meetings. Tea and backgammon make such gatherings informal and even more effective. Вот здесь мы собираемся и все выводы делаем, то решаем. Дорога один из проблем, наших проблем. Ну, половина сделана, как вы видели, но половина дороги
сделают. Уже он сидит на плане, деньги перечислены, тендер объявлен, есть победители. 15 числа следующего месяца начнут делать дорогу. Rashid and his co-villagers believe that together they can achieve a better life for Kasumla. Если сильно захотим, то что-нибудь сможем. All 9 regions of Georgia now have development strategies and action plans that are based on consultations with the residents. Up to 60 community meetings were conducted all over Georgia to inform people about the new opportunities they now have to make the work of local authorities more effective. ჩვენ არ შეიძლება რომ სპონტანურად მივიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილება. ზოგადი სტრატეგიული მიმართულება ჩვენ უნდა გქონდეს მუნიციპალიტეტს, ქვეყანასაც და რა თქმა უნდა უნდა ვიცოდეთ წლების შემდეგ, აი წელს დაწყებული საქმე, რა შედეგს მოგცემს, თქვათ 10 წლის შემდეგ, 20 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ სტრატეგიული განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გაცილებელია მოსახლეობასთან ახლო კონტაქტი, მოსახლეობასთან ერთად დაგეგმა იმ პრიორიტეტების, მოსახლეობასთან ერთად დაგეგმა იმ თუნდაც საბიუჯეტო პროექტების, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის და მუნიციპალიტეტისთვის. ძალიან გვეხმარება გაეროს პროგრამა ამ კუთხით. Silkhani is home to more than 200 families displaced after the armed conflict in 2008. Their new life starts with creating better prospects for their children. არ არის არც საბავშვო ბაღი და ბავშვები არიან საკმაოდ ბევრი, რომლებიც დადიოდნენ იქით დასახლებაში, წერონის დასახლებაში, წვალობდნენ ბავშვები, ჩობლებიც, ეს ყველაფერი იყო დროსთან, თანხებთან დაკავშირებული. ვირჩიეთ პირველ ეტაპზე ავირჩიეთ საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რომელიც ეს ყველაფერი შემდეგში იქნება როგორც ბავშვებისთვის, ასევე დასაქმებისთვისაც დაახლოებით 25-26 ადამიანი უნდა დასაქმდეს. With changes in self-governance and the increased involvement of citizens, Georgia also needs qualified civil servants. For the first time ever, a national system of training has been introduced to ensure the regular professional development of local authorities. ძალიან დიდ გამოწვევების წინაშე დგას თვითონ საჯარო მოხელე. ანუ ყოველდღიურად ჭირდება იმას განვითარება. ყოველდღიურად ჭირდება თავისი პროფესიონალიზმის დახვეწა. ისე ვერ განვითარდება თუ ეს სწავლებები არ გაიარა. აი სისტემური სწავლება მართლაც მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, სტაბილურობას შეგრძნებაც უნდა კონდეს საჯარო მოხელეს, რომ მუშაობს, რომ დღეს კონიუნქტურა შეიცვალა, რაღაცა იქ შეიცვალა და ხვალე იმის გამო, რომ რაღაცა ზოგადი მდგომარეობაა შეცვლილი, პროფესიონალი სამსახურიდან არ უნდა წავიდეს. At the training sessions, members of municipalities and local councils learn about financial management, public relations, human resources, and legal issues, all areas they need in their work. საჯარო მოხელეების პროექტში განათლება, რადგან უკეთ წარმართოს თავისი სამსახური, თავისი სამუშაო უკვე თვითონ მუნიციპალიტეტში და თუ ადამიანს არ აქვს საკმარისი განათლება და ის საჯარო მოხელეთვის აუცილებელი უნარები, შეუძლებელია რაიმე სასიკეთო გააკეთოს საკუთარი მუნიციპალიტეტისთვის. ტრეინინგები უტარდებათ როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებს, ასევე რეგიონული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, რათა მათ უკეთ შეძლონ თანამონაწილეობით, ურთიერთთანამშრომლობით, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ჩართულობით, ზოგადად რეგიონული დაგეგმვა. Since 2015, all municipalities in Georgia have allocated 1% of their salary funds for training and capacity building. Good local governance, of course, begins with good laws. But real success of reforms ultimately depends on the people who bring those laws to life through their everyday jobs. And I'm pleased to say over the last 2 years, we've helped to increase the professionalization of over 2,000 local government officials across Georgia. Together, as a system, this will help ensure that local government officials are fit for purpose and they're able to make a real difference in the lives of people living in villages, in municipalities, in cities across Georgia. Good governance starts in small villages where people deal with big problems. Effective self-governance reform is Georgia's opportunity to make democratic transformation smooth and economic growth beneficial for all.